Hi, you're practicing High Court advocate. Today, come up with a very significant topic, that is when you receive a call from police. Today, I received a call from my client who is staying at abroad, who is an NRI, saying that he received a call from a police that he was involved in a matrimonial dispute. When immediately after sending a divorce notice to his wife, she initiated a criminal proceeding in India by filing a 498A, that is 85 BNS case. Husband abroad lo untaru. After a long time, వైఫ్ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం తర్వాత అతని మీద ఒక 498A కేసు రిజిస్టర్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆమెకు ఒక డివర్స్ నోటీస్ పంపించారు కాబట్టి. See, when you receive a call from the police, not only in the matrimonial disputes, either in any kind of criminal cases, when you stay either in that city or away from that city, మీరు అబ్రాడ్లో ఉన్న ఎన్ఆర్ఐ అయినా నాన్ ఎన్ఆర్ఐ అయినా ఆ పిఎస్కి కొంచెం డిస్టెన్స్లో ఉన్న పీపుల్ మే థింక్ దట్ ఈ ఎన్ఆర్ఐ కూడా ఏమంటారంటే ఐ వుడ్ జస్ట్ సింప్లీ అవాయిడ్ ది ప్రొసీడింగ్స్, నేను ఇండియాకి రాను ఇంకా, సో దట్ నథింగ్ వుడ్ హ్యాపెన్ టు హిమ్. That's not correct. That is not a right intention. Even after once he come to India, once he land in India, he might be definitely get arrested by the immigration department. They may detain him and pass the concerned information to the police station, and the police where the crime was registered against him will come and arrest him immediately and send him to the judicial remand, to the jail. అయితే ఈ పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్ ఎందుకు చెప్తానంటే, now why I am making this video is I received a call from that NRA, and also there is a very sensational topic is going on in YouTube, saying one of the famous YouTuber, I don't disrespect him, but I disagree with his intentions. అతను కూడా being involved in a criminal case, ఇక్కడ both ఆంధ్ర and తెలంగాణలో అతని మీద క్రిమినల్ కేసెస్ నమోదవుతుంటే, being an NRI, he was trying to avoid the proceedings. That is not at all the correct and right decision. In case if he did the same thing, then definitely police will write the reasons in writing according to 41 of the CRPC, stating that he is not complying with the investigation, and immediately they may issue a lookout circular. ఎప్పుడైతే అతను ఇండియాకి వస్తారో ఇమీడియట్గా అతని మీద ఇమిగ్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ కన్సర్న్ పిఎస్కి పాస్ చేయడం జరుగుతుంది. అరెస్టులు ఉంటాయి. వేర్ దెర్ ఈస్ నో అరెస్ట్, ఇన్ కేస్ అతని మీద ఇంప్లికేట్ చేసిన సెక్షన్స్, ఈవెన్ ఇన్ ది కమింగ్ టు ది మ్యాట్రిమోనియల్ డిస్ప్యూట్ అయినా, మన ఎన్ఆర్ఐ క్లయింట్ అయినా కూడా, ఇన్ కేస్ అతను రాకుండా అవాయిడ్ చేస్తే కనుక, we suggested him in a right manner to come and attend the PS either by him or through his counsel. Let us check whether the sections leveled against him were bailable or non-bailable and having the punishment below 7 years or above 7 years. That is decided the factor whether he has to send to the remand or not. అయితే ఏ కేసులో అయినా, whether it is bailable or non-bailable, cognizable or non-cognizable, the quantum of punishment will decide the exact quantum. The sections having the quantum of punishment will decide whether he has to go to jail or not. The Arnesh Kumar judgment, the Arnesh Kumar versus State of Bihar judgment law, the Supreme Court has categorically held that when the punishment is below 7 years or up to 7 years, he has to issue with the accused has to issue with the 41A notice, that is the station bail, where the police are not, in some cases, నాట్ ఫాలోయింగ్. అయితే ఈ పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్లో ఎన్ఆర్ఐ రాను అంటే మేము రైట్గా గైడ్ చేసాము, హీ హ్యాస్ టు కమ్ అని, బికాజ్ హీఈస్ ఇన్ ఎ ఫియర్ దట్ సేయింగ్ హిస్ పాస్పోర్ట్స్ మే కాన్ఫిస్కేట్, హీ మే నాట్ అలౌ టు గో బ్యాక్. We have guide him in a proper manner that e matrimonial disputes usual ga you will get the 41A notices, and immediately he can bring a permission before the concerned magistrate that saying that being a person of NRI where he is working with different countries, he can obtain a permission saying that the permanent exemption from the appearance of the court on the grounds that where he was working abroad. In case both the advocates ఎవరైతే డివర్స్ నోటీస్ పంపించారో అతను కానీ, ఐ మీన్ ది హస్బెండ్ క్లయింట్ యొక్క అడ్వకేట్ కానీ, అంటే బిఫోర్ మనకన్నా ముందు మనల్ని అప్రోచ్ అవ్వకముందు హీ సెండ్ ఏ డివర్స్ నోటీస్ టు ది వైఫ్. He was in a fear that that advocate was colluded with the advocate of the wife and she initiated a criminal proceeding. అలా అనుకుంటే కనుక ఆ సిచ్యువేషన్స్లో కూడా వీ కెన్ అప్రోచ్ ది కన్సర్న్ పిఎస్, వీ కెన్ కన్క్లూడ్ వెదర్ ది సెక్షన్స్ ఇంప్లికేటెడ్ ఇన్ ది ఎఫ్ఐఆర్ ఆర్ having punishment below 7 years or above 7 years. If the sections are having the punishment more than 7 years, then we will file a anticipatory bail application in the concerned magistrate sessions court or in the honorable high court. అక్కడ కూడా మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కమ్ టు ది పిఎస్. యూ నీడ్ టు ఒబే ది డైరెక్షన్స్ గివెన్ బై ది కన్సర్న్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ సేయింగ్ దట్ టు కంప్లై విత్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్. ఇన్ కేస్ మీరు కనుక ఇన్వెస్టిగేషన్ అవాయిడ్ చేయాలి అనుకుంటే అప్పుడు మీరు దాని కాన్సిక్వెన్సెస్, దాని సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ మీరు కనుక ఇన్వెస్టిగేషన్కి రాకపోతే ది ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ ప్రాపర్ రీజన్స్ రాసి, ఇన్ కేస్ అవి బెయిలబుల్ అఫెన్సెస్ అయినా, వాటిలో మీకు స్టేషన్ బెయిల్ ఇచ్చే అఫెన్సెస్ అయినా, హ్యావింగ్ పనిష్మెంట్ బిలో 7 years అయినా కూడా మీకు ఆ పర్టికులర్ కేసులో అరెస్ట్ చేసే ఛాన్స్ పెరుగుతుంది. మీరు ఎప్పుడో ఒక 1 yearకి
వేరే ఏదైనా ఆల్టర్నేట్ వర్క్ మీద ఫ్రెండ్ మ్యారేజ్కో లేకపోతే ఇంకేదైనా వర్క్ మీద ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్గా ఇమిగ్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కన్సర్న్ కేసు వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు, మిమ్మల్ని ఇమీడియట్గా అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది, జైలుకి పంపించడం జరుగుతుంది. అప్పుడు విత్ ఇన్ మంత్ ఆర్ 2 months యూ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ ద జైల్. ఆ పీరియడ్లో మీ పాస్పోర్ట్స్ కాన్ఫిస్కేట్ అవుతాయి. తర్వాత మీరు మళ్ళీ ఫ్లైబ్యాక్ పర్మిషన్ కూడా కోర్టు మీకు ఇవ్వదు. సో ఈ కండిషన్స్లో మీరు సఫర్ అవుతారు తప్ప ఇమీడియట్లీ వెన్ యూ రిసీవ్ ఎ కాల్ ఫ్రమ్ ది పోలీస్ ఐదర్ మీరు నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ది మ్యాట్రిమోనియల్ డిస్ప్యూట్స్, ఇంక వేరే ఏ క్రిమినల్ డిస్ప్యూట్స్లో అయినా క్రిమినల్ కేసెస్లో అయినా మీరు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ నుంచి కాల్ రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు యూ నీడ్ టు అప్రోచ్ ఎ కన్సర్న్ స్ట్రాటజిక్ ఒక అడ్వకేట్ని అప్రోచ్ అయ్యి వాట్ ఆర్ ది నెక్స్ట్ లీగల్ స్టెప్స్ యూ నీడ్ టు టేక్ టు అవాయిడ్ అరెస్ట్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మీరు ఏం చేయాలి అనేది తెలుసుకోవాలి తప్ప మీరు కంప్లీట్గా నేను అబ్స్కాండ్ అవుతాను, నేను ఎక్కడో అబ్రాడ్లో ఉన్నాను, నన్ను అరెస్ట్ చేయలేరు, నన్ను పట్టుకోలేరు అంటే కనుక వన్ పాయింట్ ఖచ్చితంగా ది పోలీస్ విల్ క్యాచ్ యూ, దే విల్ సెండ్ యూ బిహైండ్ ద బార్స్ అండ్ ఇమీడియట్లీ యూ నీడ్ టు ఫేస్ ది కాన్సిక్వెన్సెస్ ఫర్ అవాయిడింగ్ ద లీగల్ ప్రొసీజర్స్. అప్పుడు మీకు బెయిల్ రావడం కూడా కష్టం అవుతుంది. ఈవెన్ మీరు ఇన్ కేస్ ఇన్ టైం కనుక రాకపోతే హియర్ వీ హ్యావ్ అనదర్ ఆప్షన్. ఈ పర్మనెంట్ గా మిమ్మల్ని ఇన్ కేస్ ఒక్కసారి మీరు కనుక బీయింగ్ అన్ ఎన్ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ ది మ్యాట్రిమోనియల్ కేసెస్ మీరు A1 అవ్వచ్చు, A2 అవ్వచ్చు, ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఆఫ్ ది హస్బెండ్ క్లయింట్ అవ్వచ్చు, అంటే అక్యూజ్డ్ A1 ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా అబ్రాడ్ లో ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది సఫర్ అవుతున్నారు. అంటే వాళ్ళకి తెలియక దే ఆర్ ది in some cases the advocates are not educating, not using the exact provisions which they can use. ఈ పర్టికులర్ కేసెస్లో ఇఫ్ యూ ఆర్ స్టేయింగ్ అవే ఫ్రమ్ వేర్ ది మ్యాట్రిమోనియల్ హౌస్ వాజ్ దేర్, అంటే అక్కడ ఎక్కడైతే అఫెన్స్ జరిగిందని అంటున్నారో అక్కడ దానికి దూరంగా మీరు ఉంటే కనుక యూ కెన్ ఫైల్ అన్ అప్లికేషన్. యువర్ రోల్ వాజ్ నాట్ దేర్, యూ కెన్ ఫైల్ ఎ క్వాష్ పిటిషన్, యూ కెన్ ఫైల్ అప్లికేషన్ even before the lower courts, that is 205 CRP stating that మిమ్మల్ని ఈ కేసులో ప్రతి ఒక్క వాయిదాకి రమ్మని పిలవాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు ఎక్కడో అబ్రాడ్లో వర్క్ చేస్తారు, మీ లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కనుక ఈవెన్ ఇన్ కేస్ మీరు వచ్చి ఒక అడ్వకేట్ లేకుండా ఏదైనా మీరు మీ పాస్పోర్ట్ పోలీస్ విత్ ఫోర్స్ తీసుకున్నా కూడా యూ కెన్ అట్ దట్ స్టేజ్ ఆల్సో యూ కెన్ ఫైల్ ఎ రిట్ పిటిషన్ డైరెక్టింగ్ ద పోలీస్ టు గెట్ బ్యాక్ ద అది పర్టికులర్గా సీజ్ చేసి కోర్టు ముందు ప్రొడ్యూస్ చేయరు చిన్న చిన్న అఫెన్సెస్లో. అలాంటివి మీరు జస్ట్ పోలీస్ వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుని యూ కెన్ బ్రింగ్ ఎ డైరెక్షన్ ఫ్రమ్ ది హైకోర్ట్, రిట్ పిటిషన్ ఫైల్ చేసి మీ పాస్పోర్ట్ మీకు తీసుకురావచ్చు. సో వెన్ యూ రిసీవ్ ఎ కాల్ ఫ్రమ్ ది పోలీస్ డోంట్ గెట్ ప్యానిక్, డోంట్ గెట్ ఫియర్, డోంట్ గెట్ యాంగ్విష్డ్. మీరు ఏదో చేద్దాం, ఏదో అవాయిడ్ చేద్దాం ఈ సిచ్యువేషన్ని దాటడానికి మీరు ఆ టెంపరీగా దాక్కున్నా కూడా, బట్ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఈస్ నాట్ దట్. యూ నీడ్ టు approach an advocate, you need to approach proper strategic advocate and you need to take proper legal steps to avoid arrest. First you need to come to know whether the sections implicated in the PS in your FIR are bailable or not, having punishment below 7 years or more than 7 years. Adi మీరు వెళ్తే in case if you are in a fear to go to the PS, you can go through an advocate. Either you can send an advocate who can conclude whether the FIR is having what are the sections, what are the allegations leveled against you అని తెలుసుకుంటారు. సో ఈ ప్రొసీజర్స్ అంతా కూడా మీకు తెలియదు కాబట్టి ఒక అడ్వకేట్ ద్వారా మీరు అప్రోచ్ అయితే you can be safe, you can be on the safe side. So thank you. Your practicing High Court advocate is signing off.